ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ 8 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Dr.S.Chandrashekar Shetty, ಹೆಸರಾಂತ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ದಿವಂಗತ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರೆ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Dr.S.Chandrashekar Shetty ಅವರಿಂದ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ. ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ವರಗೌರಿ ತನಯ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ವರಗೌರಿ ತನಯ. ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಗೈಯುವ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಭಯವೊಂದಿರದಯ್ಯ, ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವು ನಿನಗೆ ವಂದಿಪೆ ಗಣರಾಯ, ವಂದಿಪೆ ಗಣರಾಯ. ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವು ನಿನಗೆ ವಂದಿಪೆ ಗಣರಾಯ, ವಂದಿಪೆ ಗಣರಾಯ. ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಲಂಬೋದರನೇ ಏಕದಂತನೆ ಚಂದ್ರನ ಗರ್ವ ಮುರಿದವನೇ, ರಾವಣ ತಂದ ಪರಶಿವನಾತ್ಮದ ಲಿಂಗ ದಕ್ಕಲು ಬಿಡದವನೇ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ತೃವು ನೀನೆ ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ, ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ತೃವು ನೀನೆ ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ, ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ.
ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಪರಮ ಪೂಜನೆ ಪಾಹಿ ಎಂಬುವರ ಪಾಲನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವನೇ, ಪರಮ ಪೂಜನೆ ಪಾಹಿ ಎಂಬುವರ ಪಾಲನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವನೇ. ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ನಿಟ್ಟಿಹೆವು, ನಮ್ಮನು ಕಾಯುವುದು ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂದು ಬರವಿರದಂತೆ ಸಲಹೋ ಗಜಮುಖನೇ, ಸಲಹೋ ಗಜಮುಖನೇ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಂದು ಬರವಿರದಂತೆ ಸಲಹೋ ಗಜಮುಖನೇ, ಸಲಹೋ ಗಜಮುಖನೇ. ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಶರಣು ಶರಣು ಬಂದೆವು ಹೇ ಬೆನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ, ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯೋ ಕಡೆ ತನಕ. ಹರಿ ವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ MSRS ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಖಜಾಂಜಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ದಿವಂಗತ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಅಗಲಿದ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದಿನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರೇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಊರಾದ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ದಿವಂಗತರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಆಧಾರು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಿವಂಗತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಾರರು. ಮೂಲ್ಕಿಯ ಬಪ್ಪನಾಡಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಈ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆಯ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲ ಇರುವುದು ಇದೇ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ದಿವಂಗತ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಆಸುಪಾಸಿನ ಸುಮಾರು 43 ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವತೆ. ದಿವಂಗತ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮೂಲ್ಕಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಬಂಟ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕಕ್ವಗುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಇದೇ ಕಕ್ವಗುತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹುಕಾರ ಕಾಳಪ್ಪನವರು ಇದೇ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 1859-60ರಿಂದ 1899-1900ವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಕ್ವಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ದಿವಂಗತರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಕ್ವಗುತ್ತು ಕಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಗ ದಿವಂಗತ AB ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರು ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Dr.S.Chandrashekar Shetty ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ AB ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಂದು ಕಕ್ವಗುತ್ತಿನ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 111ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ
ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಅತ್ತಾವರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವವರು ಕೂಡ ಕಕ್ವ ಪರಾರಿಯ ಕೆ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದೇ ಇಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿವಂಗತ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 111ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಕಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 1915ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯಚೇತನ ಉದಯವಾಯಿತು. ಅದು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದೇ ನಾಮಾಂಕಿತರಾದ ದಿವ್ಯಚೇತನ ದಿವಂಗತ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಋಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಎ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಸದಾ ಋಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಕಗುತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಮ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, MSRS ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. Respected chief guest of this today's evening, Professor Dr.S.Chandrashekar Shetty, whom now onwards I will fondly call him, with his permission, Chandranna. Co-sponsors of today's event, represented by Vishwanath Naik, Ramakant Shetty, Naveen Bandari, Kochan Alwa, Lakshman Shetty, and our Ramesh Shetty, and my colleague and comrade Mudanna. And we have organized this event, and we have been doing it for the last 4 years. This is the 5th year. In a very humble way, not much of pomp and show. We try to involve the family of late Sundaram Shetty and our most of the employees and our VIPs. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, today we have assembled here to pay tribute to the legendary banker of all time and a visionary, a charismatic leader and a humanitarian, late Mulki Sunder Ram Shetty, who changed our lives and future of not only those Vijayis who are assembled here, but thousands of who have not been able to make for this evening event. 1962 witnessed an important change in the leadership of Vijaya Bank when late Mulki Sunder Ram Shetty reigned the chairmanship of Vijaya Bank in 1962 as a part-time chairman. He continued to be a part-time chairman up to 1969. Then he was appointed as a
full-time chairman by the Reserve Bank of India for the rest of the period up to 1979. 17 years he served this institution as the chairman. During his tenure as chairman of the bank for the last 17 years, Vijaya Bank found a new era of growth, development, stability, and found a position in the community of bankers in India as a scheduled commercial bank. It was just a regional bank found in South Kannada district, mainly catered to the needs of agricultural community, which has grown into the size of a national bank, scheduled bank, private sector bank, during that 17 years tenure of late Sunder Ram Shetty. And to many of my future speakers will speak in detail about his contribution as his background. I don't want to waste much of time. Just few figures, highlights, just to vindicate my statement as to his contribution to this great institution and the community and the people of mainly the combined district of Dakshina Kannada Jilla. The branch, when he took charge in 1962, was 21. When he left, it was 571, 17 years. And those days there was not, it was not known merger and acquisition, organic growth, organic expansion. He applied all the techniques to increase the number of branches all over India. All the states and northeastern states. Normally, northern states, people never used to go other than State Bank of India. We were the first private sector bank to enter northeastern states. His great and next deposit, when he took charge of the bank, it was 1.8 crores. When he left the bank, it was 396 crores. And more than anything, the employee strength, staff, was 176 in 1962, 9,080 in 1979, 9,000, close to 9,000 he has added. He was the biggest employment provider in the banking sector during those days. That was Sunder Ram Shetty's contribution. I was also a beneficiary, a past class graduate. He never used to look at the qualification or the degrees or the performance in education career. Past class. Or for a few years he has introduced non-graduates, undergraduates also, to recruit, to accommodate people from various people, various families who are in need of employment to their children because of the loss of land during Land Reforms Act of Karnataka state. So this was legacy of late Sunder Ram Shetty. I don't want to touch upon much because it is a waste of, I am wasting the time, and there are, we are eagerly waiting for our chief guest, who is also, not only he, his father was also closely associated with Sunder Ram Shetty. Let us listen to him. Interesting. Now, as a president of this today's event, I extend a very warm, it's my honor to extend a very warm welcome to Professor Dr.S. Chandrashekar Shetty and Madam sorry. Vinayaka. She is sitting in the crowd. So I extend a very warm welcome to both Chandrashekar Shetty and Vinayaka.
Chandranna was born in the year 1943, just 2 years before I was born, in Sunnari village of Kundapur Taluk. And during his childhood, in the initial stage, he was born to a very respectable family. His father, Kapu Sanjeev Shetty, although he is known as Kalavara Sanjeev Shetty, he is Kapu Sanjeev Shetty, was an ex-MLA and a social activist in South Canara, and well-known figure, known for his agricultural innovations during those days, and Mother Parvati Shetty. Early education Chandranna had in Kalavar, Baindur. Then he went to study into Kapu Board Higher Elementary School. Then it was called Board Higher Elementary School for 6th and 7th, where his father's brother, elder brother, Sri Bojara Shetty, was the headmaster. And he was a very renowned, respected, and a celebrated teacher during those days in South Canara district. Luckily, I also studied in the same school under the same headmaster on 6th and 7th also in the same school. That was my luck. Just I want to share that. Then he did his college education in St. Aloysius College, Bengaluru. Then did his MBBS, joined Mysore Medical College in 1961. I am right, if I am right. He joined Mysore Medical College. Mysore Medical College was considered as a premier medical college among the medical colleges in India, like AIMS in now in. People used to prefer sending their children to Mysore Medical College because less of other activities like Bangalore Medical College. It is confined to education mainly. That is the reason it is known for education in Mysore Medical College. Best of the students, they used to go there. Then, after completing his MS in ophthalmology, he took teaching profession, taught in Hubli, Mysore, and Bangalore medical colleges. Am I right, sir? Right, medical colleges. And he has the distinction of heading 3 universities. First, as Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Science, Bangalore, Sri Devaraja Academy of Higher Education and Research, Kolar, and Adi Chunchanagiri University, Vijayanagar, and ultimately Vice Chancellor, Vice Chairman, Indian Red Cross Society, Karnataka. Chandranna is a sportsman. I was asking him, can you walk the distance from park to this auditorium? He said, I am a sportsman. You have forgot about it. He said, I am a sportsman. So he preferred to walk rather than coming by car. So he was shuttle badminton champion. University level, inter-university level, collegiate level, state level. He was the champion in shuttle badminton. Chandranna is happily married to Vinayaka, who is now present with us, and blessed with 2 children. Satyajit, who is settled in VA, and Siddharth, Dr. Siddharth, who is a psychiatric professor in Padar Murla College in Mangalore. Now, if I go on talking about his achievements, his recognitions, his degrees, I think I may need another 1 hour because it runs into 3 pages. So I am selecting few of them and trying to present it before you. Just few
few of the highlights of his recognitions and various achievements in awards in medical field. After getting his MS degree in ophthalmology, he had a WHO fellowship training in vitreoretinal surgery at Moorfields Eye Hospital, London in 1982, and short training at Eye and Ear Infirmary, Chicago, Illinois, 1987, Sydney Eye Hospital and Eye and Ear Infirmary, Melbourne, Australia, 1990. Dr. Shetty has visited about 23 countries to attend World Health Organization's Lions Club International, International Agency for Prevention of Blindness, and Commonwealth Foundation conference and meetings. Dr. Shetty received Atal Puraskara in 2025 on 101st birth anniversary of former Prime Minister Sri Atal Bihar Vajpayee on National Good Governance Day on December 25, 2025. And former Prime Minister Rtd Gowda's 93rd birthday award on June 22, 2025. Dr. Shetty was recognized as a living legend in ophthalmology. If my pronunciation is wrong somewhere, please pardon me, because I am not well versed in medical field. Ophthalmology Society Journal of June 2023 edition. He was the recipient of Lifetime Achievement Award from Forum of Former Vice Chancellors, Karnataka, for his contribution as a distinguished teacher and a scientist 2023, and Forum Association of Community Ophthalmologists of India in recognition of untiring, dedicated and sincere commitment in community eye health care services in India. He was the recipient of Lifetime Achievement Award from All India Ophthalmological Society 2021 for his contribution to ophthalmic education and community service. He was conferred with the Honorary Doctors of Science, Honoris Causa, by Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka 2013, and Odisha State Medical University, Ukraine 2002, for his contribution to the field of medical education and community eye health. So on and so forth. It runs into few pages, which will eat away a very precious time, who are eagerly waiting to listen to Chandrana. Now, I have the honor of extending a very warm welcome to one of my boss, Shri K. Yathiraj Hegde, retired DGM of Vijaya Bank. We every year during this event, we felicitate the senior most living retired employee of erstwhile Vijaya Bank. This year we have chosen him. He is an excellent banker. He is happily married to Sunandaka. She is also here, and he was a high power performer during late Sundaram Shetty's regime. He was heading several branches, premier branches, including one of Shantinagar branch, where under him I worked as a clerk and officer. He taught me how to prepare a loan proposal as a clerk. He made me to process the loan proposal, made me to send the proposal to head office, made me to prepare the documentation, made me to disburse. Not as an officer, senior manager, chief manager, as a clerk, he gave an opportunity. I learnt banking from him. So this is my association with Yathiraj Hegde. Of course, Sunandaka was a very hospitable lady. They were staying in the same building. I used to go and have a lot of food with her. Other things I will not disclose. Food I used to have with her. And I have the great pleasure
and extending him on behalf of all of you, all of our organizers, Shri Yathiraj Hegde and Sunandaka. Now, I have the privilege of welcoming my one more boss. We work together in the same region, public sector bank, who has headed 3 public sector banks as a chairman. That is Shri V.P. Shetty, who is present here. I have the privilege of extending a very warm welcome. Finally, before welcoming others, I have the proud privilege of presenting this great son of soil to all of you, Chandrashekar Shetty, Dr. Chandrashekar Shetty. And I extend a very warm welcome to all my Vijay friends, ladies and gentlemen, our guests, and all those who have made it today's evening event. Once again, I thank you all and welcome you all. Bye. ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ affection, we wish to present a small bouquet to our... What I did was, in my life and in today, is not extending a very warm welcome to family of late Sunder Ram Shetty. I am extremely sorry, I apologize. Of course, you can imagine it is the aging factor. I am 81, so you will excuse me. Definitely. We will cover up. And I extend a very, very warm welcome to Haryanna, Ashokanna, and dear Preeti, who I thought she will not make it today because she had some other engagements. But I was lucky to see her. Last year also she came. And it's a great honor to have family of late Sunder Ram Shetty with us during this event. I'm extremely sorry. I apologize. Thank you. I take this privilege to present a small bouquet on behalf of the reception committee. May I now request Mr. Rajendra Shetty to come forward and hand over the bouquet to Sri Haryanna. Big applause, please. Big applause, please. I request Mr. Tucci Nagesh Shetty to come forward and hand over the bouquet to Sri Ashok Kumar Yam, son of late Sunder Ram Shetty. May I now request Mr. Ramakant Shetty to come forward to hand over this bouquet to Madam Preeti. Preeti Punja, please. May I request Dr. Naveen Bhandari to come forward and hand over this bouquet to Sri Yathiraj Hegde. Sri V.P. Shetty. It is ಸುನಂದಕೆಯನ್ನು ಊರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳು ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಂದ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಗೆಳೆಯ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಳೆಯ ಭಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದೆರಡನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರೇ, 3 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ V.P. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ABC ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ಬೈಪಾರ್ಟೈಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು,
ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ನವಿರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ತಿದ್ದಿ ಟಿಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ DGM ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ನಾನು ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋದವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಏನು, ಧರ್ಮ ಏನು, ನ್ಯಾಯ ಏನು, ಸತ್ಯ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ಕಿವಿ ಮಾತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 111ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು. ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮಹಾವಿಸ್ಮಯ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಆಳ ಅಗಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಏನು ಹಾರ್ವರ್ಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೋ IIM ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಗ್ರಿಯೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನ ಪಡೆದವರಲ್ಲ ಅವರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದವರು. ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಟ್ 60s ಇದ್ದು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಏನು ಮುಂದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎವರೇಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸು, ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಸಾಧಾರಣರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಯಾರು MBA ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. He gave them livelihood. He proved that these people could transform an ordinary bank into one of the greatest institutions of the country. It was a wonder how we ordinary people could make this institution so great. All of you people sitting here. ಅವರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Dr.S.Chandrashekar Shetty ಹಾಗೂ
ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः सदा रवेरस्तं समारभ्य प्रतिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति तदिन्द्र ಬೆಳಗಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್.S. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಸಾವಿರದ 1968ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಹೌದು, ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಾ. 69ರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ MBBS ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ KMC ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 99 ಆದಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವತ್ತು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಕಲ್ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ 9 ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 550 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಹವರ್ like to thank everybody, especially I think Jaikar Shetty, the presiding officer. You have to excuse me, all the dignitaries on the dais. Just to save time, I am not mentioning each names, but I can't miss here, I can't miss. When I say Sundaram Shetty uncle, I can address Hari, Ashok and Preeti and VP Shetty. VP Shetty and my father were great friends, just going back to good old days, I think early 40s or early 50s. And then we have the actually Lakshmikant sitting here, and again, we are all connected. And then Yathiraj Hegde in the front. Moment you say that, so what is the relevance of actually Chandrashekar Shetty to Sundaram Shetty's the memorial lecture? Very, very interesting. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಬಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಡ್ಸ್ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಸೇ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್, it is very formal lecture, very, very formal lecture, a public address held to honor and commemorate the life, the work and achievements or contributions. So in the definition, contributions is not there, but I would like to add contribution, because personal achievements becomes personal. By achieving so many things, if you are able to actually contribute to the welfare of the society, for the development of the nation, I think that is more important than personal achievements. I think they read so many things about me, isn't it? Here is 3 times chairman of the actually bank sitting here, and then, okay, 3 times vice chancellor. Hardly matters. In what way it has actually contributed for the development of a family, society, nation, development of humanity. That is what more important. What I achieved and accomplished, it remains with me and my family. And what is the impact? We always call it as social impact or social responsibility. That's how it described.
often in fields like academics, administration, politics, arts. You call it as commemorative address or a tribute speech or remembrance talk or keynote address, whatever language you would like to tag. And before taking the formal lecture, I would like to divide into actually informal and then formal. Because now there is no chief guest and all kinds of things. We will make it very informal and simple, informal and very simple. I would like to actually pay my respectful homage and tribute to actually Mulki Sunder Ram Shetty, that is Sundaram Shetty uncle. I will start with that. Then, so what's the difference? Again, there is a dilemma. We call it as chicken and egg story. See, which came first? See, whether the bank came first or the bank actually founder chairman came first. I think in terms of, because generally by a doctor and by genetical means, I think biologically, we call it as egg has to come first because our ancestors are monkeys. That means somewhere something happens. We call it as genetical, or you have genetics or epigenetics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The reason being, okay, founder chairman was actually A.B. Shetty. Then the bank was started. Then Sundaram Shetty actually and then took over as part-time chairperson and then later on the full-time chairperson. So was he an egg or a chicken is the controversy. It's not a controversy, it's actually a kind of a dilemma is there. We will leave at that. So how is that actually I am related to the Vijaya Bank first, my actually relevance to Vijaya Bank. So 1961, as a first year student, Santepete Bank branch, Mysore. That's my first account in my life. That's at the age of 18 years, whatever it is, 17 years. And then Satwadi Balkrishna Shetty was the manager. That is Yashwant's maternal uncle. And my Chikama's, that means Chikappa's younger brother. I think this is the kind of, that's why I said every one of us, somehow we are all related. I think this is the connection. I'll come one by one. This is one relevance to the bank. Then later on, I think first 7 years as a student, and then I was transferred to KMC Hubli again, Dajibanpet, and we had Handadi and Prabhakar Hegde, starting with Jayant Ray, and me were actually, we are roommates in Ashoka Hotel. He was not married, I was already married, and roommates. Jayant Ray, that's the connection again. I went back to Mysore again in 77, then starting with actually Haladi Vasantarna, and of course Vasudev Shetty was there in between, Jayant Roy's actually, and then brother-in-law. I can just go on like that. Then from there again I was transferred to Bengaluru. This is how it happened. And then when I was a student of MS 72-73, I think Sadanand Shetty was the actually, and KG Road branch actually, he was there as the manager. That's my first interaction. So this is the actually story of Vijaya Bank. And maybe some one or two incidents I would like to remember because this is just called as, whenever you call as a memorial lecture, see what is that memory that you would like to go back into. It's very interesting. In terms of memorial lecture, we always remember, you reminisce, reflect, recharge, regenerate, resolute, and then rededicate, and then rejoice. I think this is the day for actually rejoicing the great contribution of Mulki Sunder Ram Shetty. So what is the other relevance? My father's 111th birth anniversary is this same year, 2015, 111th birth anniversary. My father is also, I think, SLC from Christian High School and Udupi. Sundaram Shetty is SLC from St. Aloysius School. There are so much of similarities. So what are the other similarities? Mr. Sundaram Shetty has been almost, I think, 2/3 of his lifetime he has spent with insurance companies. That's what I was going through his record like that. So what is it relevant to me as an insurance company to do with Dr. Chandrashekar Shetty? I am a Lion member from 1981. I think most important aspect,
my Kapu friend has left out, I think my contribution to Lionism in 30 years as the site first technical advisor for India and Sri Lanka, I think that was the actually tremendous contribution for the society in eye care program in South India, Sri Lanka, to the extent of $24 million. That's what I said, $24 million projects in starting in Sri Lanka and South India is there. So the Lions International, the founder, his name is Melvin Jones. He was also an insurance man. So look at this insurance similarity with me and the insurance man is there. I think these are the few kinds of actually things happening. Of course, Sunder Ram Shetty is a Bunt. I am both actually, and Bunt and Nadava. And my mother is from Sunnari, Kundapura, Kannada speaking. Whatever you go by the Bunt Sangha, they said Bantaraya and Nadavar Sangha anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is the greatest advantage. I think my cousin, I think Lakshmi also is same thing, half Tulu, half Kannada. And my wife is actually, mother is Tulu and father is Kannada. And I'm a very, very proud son of Kapu Sanju Shetty and then and son-in-law of Dr.S. Ram Shetty. Let me make it very clear. And my mother, I think Sundari Parvati Shetty. I think these are all the certain relationships, how it's happening like that. Of course, in terms of my association with Vijaya Bank, is my Bunt Sangha. 5960, I was St. Aloysius College. I was staying in Bunt Sangha for 1 year. And all our seniors, 1 or 2 year seniors who were attending and the government college, they're all art stream. I think majority of them, they joined Vijaya Bank. This is starting from, I think, Chauta and then Sridhar Rai and then Aitap Shetty and Sach Bandari. And all, many people. My own classmate Pandu was my classmates, we are classmates are there. Just look at the one, Sundar Bandari, when I was PUC and St. Aloysius College, he was the association leader and he was the president. And Sundar Bandari. Just look at the relationship between Vijaya Bank and the other things are there. And just to look back that one, at that time Warden was actually under Timap Shetty, Irmadi Timap Shetty. I had just an inkling of actually Mr. A.B. Shetty was just passing through. I never thought, just like, when Sundaram Shetty was passing through the Bunt Sangha 1931, it seems I was reading that one. On that day was the actually foundation, that means inauguration of the Vijaya Bank. I think Mr. Sundaram Shetty never thought that he would become the chairman of the Vijaya Bank for 17 years. He never thought like that. So it's all destiny, whatever it is. I think God gives opportunity to all of us. There are only few people, I think, who think beyond themselves. That's the difference between an ordinary and then person and an extraordinary person. That little bit extra, those 5 words, that little bit extra makes him. That means herein, whether it is actually A.B. Shetty, he was only intermediate. And he was called as, and then Dr. A.B. Shetty. Dr. A.B. Shetty, because he was the continuous health minister up to 56 since independence, in all cabinets, and he was designated. An intermediate, Mr. Sundaram Shetty is SLC, Kapu Sanju Shetty is SLC. These are all actually very simple souls coming from the farming background. There's ordinary people, they have achieved the actually extraordinary heights in their lifetime. You have to emulate them. They're all role models. They're all very, very extraordinary people that we have to be very proud. We have to be very proud that we are all sons and sons-in-law and then daughters-in-law, daughters of such great, simple and eminent people. I think simple and eminent people. And that's why, and this lecture here, because I have given oration lectures, keynote addresses right across all over the world, but this is very touchy because I have to speak from the heart. And not my cognitive intelligence. It has to come through heart. And then my encounters with actually Uncle Sundaram Shetty. And again, regarding the bank, I'll come to that one. My first encounter is 1972. You know that one because at that time, and we'll go back to that. And there are only 3 or 4 important people from Kundapur who could actually send some letters to give appointment to him. Of course, one was Rtd Shetty, and the second was Kapu Sanju Shetty and Sitaram Shetty. Probably many more. I can say Yathiraj Hegde. You can call it as Gundana. I think these are the people whom I know. Like that,
You can just imagine all over India how many people actually give letters for jobs. God only, I don't know how he managed, including, I think Deve Gowda, Srikantaya. I know the whole background of what's happening. I think 1972, first time, here in this audience, I don't know, about 15, 20 relatives or my cousins here, sitting large family, they're all here. I think one of my cousins, I don't want to name whoever it is, I took him because father came, and that's for an appointment. That's for an appointment, he was done. But the next time was more interesting. And then I was at home. This is 73. And then my father was he was the president of the Taluk Panchayat, Taluk Board ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಲದ ತಾಲೂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. I think Sabladi Karyana ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. He was my classmate's actually father-in-law, Shivram Shetty's father-in-law. And I was sitting there, and then he came and said that one, he brought somebody from Sirsi. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿರ್ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. And that candidate was MA Statistics, having double graduate. I didn't know, I was in the hospital, I was a postgraduate student, and around 12:30 I started, and race course office, I just went there, and then Arundhati auntie was there, Arundhati Adappa, Arundhati auntie was there. I said, I would like to, first somebody said, have you got appointment with you? No, you just tell Chandrasekhar has come and he will understand, he will come and understand. And then I said, then said, it's okay. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಲೇ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು he was coming out for lunch. He was, no, 1 minute, coming out for lunch. The moment he saw me, he just went back to his office. People are taken back. He's just some young man, 35 years old, and the chairman coming out of the chamber, again going back to the chamber, they were taken aback because whole staff was standing, and that's the kind of, you see, and personality. And he was very handsome, tall person, and then charming one, you said that one, and that's the kind of aura he had. I just went inside. I went inside, Uncle Papa has sent one letter, somebody has come. I told the place. Moment he said that one, he said, no, it is office, Iji. You know that I was quite young. I said, Uncle, if you don't have actually vacancy in officer's post, if you are not able to give him a job, I am not unhappy. But if you don't give him an interview and then tell him that you are not having a job, I will be extremely pleased. He was taken aback. He just leaned backwards. He just leaned back. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯರಾಮ ಅಂದೆ. Okay, Jairam Shetty was secretary, remember, he's talking about 73. He just put the bell, he called him. Then he said, I send him inside. So he came inside. That's cool. I think Kapu Sanjay Shetty had got him again. Then he told the same thing, I know through somebody like that. I thought officers kelsa illa. I thought clerk kelsa ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. In a very, very humble way. He called Jairam Shetty and said, well, you call him for interview on Monday. I don't know what happened. I have no idea at all. Then he was there. He went, I suppose, after 4 days. I was staying in Chamrajpet hostel. Okay, this man came running with the cover. Closed cover is there. In his excitement, he didn't even open the cover. In the road, he came running and said, I got a job, sir, Sir, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ. Then I opened the cover, he got an officer's job. I said, ಏನಪ್ಪ ಕವರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ. After another 4 week, I think, and ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುತ್ತೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ people from ಕುಂದಾಪುರದವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವರ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಗುತ್ತೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ನೀನು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಸಾಯ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಸಾಯ್ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಏರನೇ ದಿವಸ ಬತ್ತಿದ್ದ ತೈ ಆ್ಯಂತೂನ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಆಗ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. I took him like that.
Then again, I think I had the occasion of meeting with him when our Salwadi branch, opened. That's one thing. And you know that all these things were happening at that time. He was quite disturbed man. The last meeting with him was in 1978 or 79 when Mr. K.S. Hegde was the Vice Chancellor in Mysore. I was in Mysore there. I think K.S. Hegde's house, I think I had a meeting with him. And he was very legendary. He was iconic. He was a role model. And I think this is the type of interactions we had like that. That's the one thing. And very, very interesting is that. Now, I'll come to the other aspect, only one aspect, then I will run through that, then I will get into the formal lecture. This is very informal one. I have the experience of Vijaya Bank of 1977. I came back to one. I was lecturer, assistant professor there. I came back with 3,000 rupees with me because I was not practicing. At that time, first, as an MBBS lecturer, the salary was 468 rupees. Just imagine you should know all these things because I was born before. I don't know how many people sitting here were born before independence. Good. Only me and, okay. 1943 ನಾನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ BLN ಹೆಗ್ಡೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೈ ಕಸಿನ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ BLN ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದರು ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಫ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ 85. So we are organizing ophthalmology conference, state conference in Kolar Medical College. He was kind enough to provide. At that time, he was close to actually Mallias. He was very close to Mallias. He was able to actually help us out for fellowship. I should thank him now. These are all the interesting part of Vijaya Bank one. So this is very interesting. 77, I came back. So I played for the Mysore University twice, 164 against Baroda University in CC Club, Mumbai. After the match, I wanted to stay with Balanna because he was at the time fourth branch manager was there. 64 because 62 he was transferred there and Satwadi Balkrishna Shetty is there. And during that time, I wanted to stay with him. Of course, we lost to Baroda University. And I said I wanted to stay back. I was not feeling well also, sore throat was there. And you know the physical instructors, they come with us. Now, at that time, it's 4 rupees. We have to go in the train for the whole day. I think we call it as Bata or D or 4 rupees is there. He said, no, you can't stay back. I wanted to stay with him. He can't stay back. You know, very interesting part. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಬಾಟ 3 ದಿನದ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಉಳ್ಬಿಡು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ 4 rupees into actually 3 days, 12 rupees worked. I was able to stay with Balanna in Fort Office. Now, this Vijay Bank story is this of, Santepet. R.V. Murthy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, he was my best friend. He was playing for basketball university. And he has got 3 sisters. And the first sister's wedding was arranged. And just 8 days, I think about a month before his father died, he was a clerk somewhere. He had 3 sisters. He was an assistant surgeon, MBBS also. So I was an assistant professor. So he applied for, in his name, 3,000 rupees loan. You know the difficult time, how it was working. 3,000 rupees loan, and he was a government servant, assistant surgeon. So I was the assistant professor, and I was a co-obligant. It looks like there is one but was there. I don't know who was the man, either Vasantarna or Ratnakar Hegde. His brother and me were classmates, Prabhakar Hegde in Kapu. Yes, Ratnakar Hegde at that time. When Mr. Bhatt was there, he was the assistant manager. So he went on and on. Then I went and asked, the wedding is approaching, not sanctioned for 3,000 rupees, and both are government officers. Then he showed me a letter. For 3,000 rupees, there were 14 objections. For 3,000 rupees, 4 objection. I don't want to actually, because my memory is very, very, very sharp, very, very sharp. I have a photograph, because I am an eye specialist, I have a photographic memory. I think I know the name, but I don't want to mention the name.
I think Bhatt was sitting there. I was furious. I said, I am not leaving this chair. Okay, you tell me whether the loan is sanctioned or not, first of all. If you are going to sanction, how many days it will take? Okay, if you don't answer me, at least kind enough to give me the telephone, I will talk to the chairman of the Vijaya Bank. You want me to do that? Patiently I am waiting. Just a light-hearted, it is no comment to say. So how the systems work that? Because the problem is not with the actually manager. In any actually management, that's called as systems approach is so very important than the actually individuals. Because systems approach, it's about 85% and individuals are hardly 10%, 15%. Unfortunately, as administrators and managers, it's very, very bad term. I hate the term administrator because it is very bureaucratic and top down. You know? I don't like the term at all. You say you govern or you manage everything like that, and it's very, very time because we spend a lot of time on changing people. I think we have to improve the system. The chairman of 3 banks sitting here, I'm just learned to. It's only my experiential learning. I'm not an MBA. This is what is happening, and it worked. It worked. Within another 2 days, it was sanctioned, and the money was sanctioned. He was so happy about it. This is what, just a few examples I would like to give. And in terms of actually, I think Nayak has said about it. I think so many people benefited from 21 branch to I think 571 branch, and the employees hardly anything. From 1.80 crores, it went up to I think 390 crores in the matter of 17 years, where he was holding that position as that. So this is the background of the talk, very, 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 very informal. Now people said he has been a leader. Who is a leader? Who leads from the front? And he was a very inspirational and then motivational leader. And that's what is very, very important. So what are the different kinds of leaders we know, isn't it? I think over the years, I've been following leaders from 1952, from the first election, isn't it? So what are the different types of leaders we have? One is an inspirational leader, a kind of a divine influence, supposed to influence, and then a kind of actually sacrifice. Then comes the principle of inspiration is sudden happy idea, get some wonderful idea. Then we have innovative leaders, okay, bringing in novelties, make changes. We have to keep changing and bring in novelties on exceptional ones. Then we have motivational leaders, be motive of, sublime motive, and induce into actually monitor and action. So can I give some examples now? What's going on, the geopolitics of the whole nation, what's happening now in the whole country. Suppose, I always divided when the people claim that one, last 1947, almost now 79 years we have post-independence we are seeing. We have different prime ministers, different time zone. Moment you say, quite probably, if you just reminisce all those things, I think Narendra Modi starts first, and probably Rajiv Gandhi. At that point of time, I think this ICT and all these innovations have taken place. Then comes democratic leaders, that is participatory and practicing democracy. I can just remember in terms of democratic leaders, Mr. Vajpayee, and then we have actually, and then Manmohan Singh. I think these two names we remember. All others are short-term prime ministers, or that we don't want to. Then comes autocratic leaders. Of course, unfortunately, and we have to mention the name of Indira Gandhi because of the emergency. That is 1975-77 is the emergency period, only for 2 years, but that time fits it like that. I think these days we have many more autocratic and then dictatorial leaders world over. I don't want to stretch anything more, it becomes a public controversy, and starting one thing. Then we have autocratic, that is Indira Gandhi. Then comes dictatorial leaders. I think, and if you just actually stretch it still more,
that means free of checks and balances, free of checks and balances, despotic and the tyrannical, cruel, oppressive, overbearing, and repressive leaders. Just go back to Idi Amin. Go back to Idi Amin of Uganda. I think he was known for a kind of one, or Pol Pot. Now, presently, I think we can just remember the actually president of North Korea. President of North Korea, almost trying to actually fitting into actually this kind of leader. This kind of leader is called despotic and then dictatorial. Is Kim Jong-un. That you can compare to him. Just for the sake of discussion, I think, because I don't want to anything. Then there is one type of leader who is very manipulative. There's a last type you can say manipulative. That means deal skillfully, deftly, adroit leader, and then he is very dexterous, manage deftly and craftily, very, very crafty. I think Sri P.V. Narasimha Rao fits into it. Because he carried the government for 5 years in spite of minority government. That means he was very deft. I think these are the different kinds of leaders are there, and definitely Sundaram Shetty is fitting into inspirational and then motivational, and he was democratic leader also. That's the leadership comes from that. Then if you move on, and then what are the successful qualities of leaders? To become very successful, and you have to maintain visibility. That means brand image. He was very charming. That's what I said, very, very, very visible. Very, very visible. And then comes to diagnose problems and find solutions. Diagnose problems and find solutions. Continuous monitoring and evaluation. You have to be a chairperson 24/7. You can't be part-time, something like that. Then you have to have the team concept. Team concept is very, very important. In terms of, we always talk about, and then TQM is total quality management. Total quality management can be applied to education institutions or banking or any other systems are there. TQM is the total quality management. That's called as consumer focus. Consumer focus, we always start with satisfaction, the demand, and then the consumer actually, and then delight, then consumer's expectation. You have to plan like that, you have to strategize. Then comes the continuous quality improvement. We call it as CQI. Okay, quality is never actually static, it is always dynamic. So quality is not by chance, but by choice. Quality is not by accident. Quality is always by design. Always design. And this is how we have to have the continuous quality improvement is there. And the third one is a team concept. This is the problem. It's a team concept either in the house or in the department, and working together, holding hands together, and team concept is the most difficult problem for human beings. ಅದು ಮನೆ ಇರಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಇರಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟೇಟು, ದೇಶ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ದರ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲಾನ್ಶೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಲ್ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ MBA ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುಂಗ್ ಹೋ ಅಂತ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಗುಂಗ್ ಹೋ, ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗುಂಗ್ ಹೋ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಚೈನೀಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. And you throw some food grains to the squirrel and then keep watching it, The squirrels come down, up, pick up something, and again actually they climb the tree, again jump, because they enjoy eating. Even though it's a small food grain, that means it feels that one, it just enjoys. That means any job, any position, occupancy is that you have to enjoy that chair, enjoy the job. That means you are doing something worthwhile and the purposeful, that you are not just working for some paltry salaries that must be ownership. You should enjoy that one. Okay, second one is the actual ways of the beaver.
It's a very kind of a flat rotund is there. And when a bridge is actually breached or broken, I think each one carries one actually stone or something like that. They put all together. So ultimately, they work together. Okay. Last one is called as gift of the goose or the gift of the geese. ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಪ್ಪಗಿರ್ತದೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But when they join as a group by honking, these geese can fly for thousands of kilometers and encouraging each other like a cyber jet. ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಐಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟೀಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. This is called as total quality management. Maintain visibility, diagnose problem, monitoring, evaluation, team concept, accept, adjust, adopt, and appreciate. Accept actually failures. Adopt depends upon the circumstances. Appreciate any small job done by your junior colleagues. You should have a sense of little bit of appreciation always. Don't keep on criticizing and comments. This is very important. And always acknowledge mistakes. I think head of the institution should be the first to accept, and then mistakes are there. And be a role model. Be a role model. And then perspectives of success. Okay, first let's all know our purpose in life. Okay, why we are born as human beings. If you don't know that I am born as a human being, I'll give an example, because Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University Health Sciences, we are supposed to be experts in everything. I think I was called into one of the actually religious congregations. And then I went there. There are about 40 to 50 young people are belonging to one religious community. Let me not make a controversy. Public platform is there. And as I went there, and one of the gentlemen who was sitting there, and he got up and he wished me. He said he was my student and he was a surgeon, and he was my student in Bengaluru Medical College. He acknowledged. I said one. And he had become a preacher. With MS graduate and surgeon, he has been traveling all over the world, and he was a preacher for whatever it is. And then he started speaking. He got up and said, and if you have done anything actually, any sin, if you have done good thing, we will be reborn again as a human being. And if you have done anything sin, I think in next generation we will be some animal or whatever it is. He said, he sat down. I said, then my turn came. I said, I have no idea. I had no idea whether I was a human being in my last janma. I don't care whether I am a human being or an animal or anything in my next janma. I do know that I am born as a human being in this janma. I should behave like one. I think that was my answer. I think there was a lot of claps for that, and I was then trying to rush in St. Joseph's College, and then one young gentleman, I was wearing a coat. I was climbing the steps. He came and pulled my coat. Uncle, I was very impressed by your talk. I said, amongst the 50 people, I could impress at least one person, that I am born as a human being, I have behaved like one. I was very happy. I was just very happy. I think this is what I am talking is experiential learning. That is evidence-based, because doctors, we believe in experiential learning as that. And next comes the trying to reach your maximum potential. Always. This is called as, you see, capacity utilization. Whether it is a human being or any institution, organization, our first thing is that you have to actually, and then called as, that is capacity utilization to the optimum level. Okay, then concentrate on main one goal. Don't like hit and run. Don't become a hit and run. You have some public figures are there, hit and run cases. I think you won't achieve anything. You won't achieve any goal. You're that category of hit and run. Hit and run category is not going to happen. Then you should have concentrate on continuous improvement. I said CQU. And then forget the past. Never ever look back. Never look back.
Again, I will give an example. I was totaling a Vice Chancellor of Kolar. I think Mr. Jalappa deemed to be University Kolar as that. And I never actually allowed the actually chair of the Vice Chancellor to be devalued. Whether it was Rajiv Gandhi or deemed to be University or Adi Chunchandgiri. And we have to honor our chair in which we are sitting. Never allowed to be. That doesn't mean that you should be arrogant and then disobeying. Whichever chair I am sitting, I should honor the chair. And if possible, you have to add value that chair in which you have been sitting. This is what I told. We should add value to the chair. We should not get anything out of the chair because we will be able to add value to the chair. Then only you become extraordinary. Extraordinary. This is what he said. Then I was not yielding. I was able to stretch the rules. I said never signed. I think he was in a great hurry to relieve me. I think almost 1 day short of 5 years. I think by mistake or whatever happened. I threw a party. And then he asked, ಆಮೇಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ವಿ ಸಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್, I think you are losing so much of opportunities ahead of you. Never ever look back. Never discuss about your actually previous institution. You should leave it. I think that has been my policy. I think always look ahead. I always said when one window closes, we have many more windows open. When one window closes, we have many more windows open for you. Life is a continuous journey. It's a continuous journey. And then focus on the future, sowing the seeds that benefit others. That means you have to be selfless. Little bit. You have to be selfless. I think these are the certain qualities. I'll just take another 2-3 minutes. You have to pardon me. ನಾವು ಹಳೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದಾಗಂತೂ ಅರಳೋ ಮರಳೋ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So what are the successful qualities are called manage your emotions. Manage your emotions. I'll just going again that one. So you should have control. That means you have cognitive intelligence, you have emotional intelligence, moral intelligence, you have social intelligence, and you have and then spiritual intelligence. Of course, now we have artificial intelligence and machine learning is there. We have to do that one. And manage your time, manage your priorities, manage your energy. Don't waste energy unnecessarily. Manage your thinking, manage your words. ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತೂಕ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ probity in public life. Unfortunately, it's been missing. Just go and see the Google. What is probity in public life? With discipline, decorum, and dignity in your public life. You have to maintain that one. Especially the people who are holding the post of presidents, prime ministers, chief ministers, deputy chief ministers, everything. In public platform, you have to uphold the dignity, discipline and decorum, and manage your words and manage your personal life. Most important. Personal life in terms of character and conduct, your lifestyle, we have to watch. That's the one which is going to take you further and farther. You are a leader. That means if you want to take your institution further and farther, that means we have to manage your personal life. So I have been always using a terminology called as soul searching for success. If at all you have invited me, I don't know, I have to ask actually Jayakar Shetty whether he has invited me because he is from Kapu or from the same school, or he has invited me that I got something to do with Vijaya Bank, or he has invited me as a very long-standing customer of Vijaya Bank. That means that we have to see. And the first very, very important thing is a clarity of mind.
if you are a confused person, I think you're going to confuse everybody, confuse yourself and others also. Then comes the actually and purity of thoughts. Have some positive thoughts and purity of thoughts in what you are thinking, and no ill will, no hatred, no anxiety. I think it's very easy to talk on the platform and keep preaching. It's very difficult to practice. I think I have been fairly successful in my lifetime. My public life is from 1968, 60. I have been, because I am not actually talking for the sake of talking. I talk what I practiced, and then what I preach actually, and I practice. This is just sharing my actually personal actually life and personal career, and it is just not reading from some books and trying to actually impress. There is no need to impress you. You all know me, I know me, most of you I just know me also. And the third one is the largesse of the heart. Magnanimity, very large heart ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಕು. And then dexterity of your hands. Hands-on skills is important. To be successful in your lifetime as managers and administrators, you should develop soft skills also, not just hard skill you want to. Soft skills are important. Then comes sincerity and integrity and honesty of purpose. Passion with compassion for your work towards that. Then comes the transparency and accountability in whatever you are doing. Then self-respect, self-esteem, selflessness, self-awareness, and then self-realization, and the righteousness. It's applied to right across the entire humanity. Good conduct and character, truthfulness. And you have all this attribute. Unfortunately, you are chicken-hearted. No courage. Dam nahi hai, taakat illa. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. When it comes to the crunch, you actually and then back out. Unless you have the courage of conviction, I think we will not be able to be successful in your lifetime. I think these are certain attributes actually why somebody has been successful. Lastly, what is ailing our society now? Because we are living in an age, I think the whole geopolitics is changing so fast. I think there is a threat to humanity, and people may agree with you. And we are in the era of Industrial Revolution 5.0, Education 5.0, Healthcare and 5.0, Agri 5.0 or E-Agriculture, everything, everything is there. This is called as digital transformation. We have to align ourselves in the fast changing or evolving actually digital transformation. We have to change. If we don't evolve ourselves, I think probably, of course, our generation is over, next generation is over. We have to be ready for the digital transformation. So what's the difference between the actually, see, 4.0 and 5.0? The 5.0 is human-centric. That's the difference. Whether we talk about virtual reality or augmented reality is there. And all these things, we have to live with that. Otherwise, you actually fall behind. We will be victim of actually cyber crimes, and you can cyber arrest, all kinds of things. And of course, not for our generation. Maybe actually our next generation, our children, our grandchildren, they are already aware of it. But one should be aware of what's been happening. It all started with actually cloud computing, IoT, then you have robotic surgeries, and then 3D printing. Then you have the actually, and then quantum computing, then we have so many things, 3D printing as there, and bioinformatics, various things are going, data analytics, we have to align with that. Our education system has to align with that. Our curriculum, teaching, learning systems, everything has to align with that. We have to move with the time, and I think I took a lot of your time. If you have taken a lot of your time, you have to pardon me, because a old teacher has been talking here. And once again, and I thank the family members, and yourself, everybody, for giving me this opportunity. It's a very great feeling. I'm really honored, humbled, because this talk is something different, because I have to talk from the heart, not from my actually brain. Oh, thank you very much, ladies and gentlemen. Wonderful speech you have delivered today. You have given so many calls to the audience about the lifestyle, the leadership quality, and also you have given a call to the people, don't look back on your journey, because if one door is closed, many doors are open. You have given a very thought-provoking speech. I think we are all honored to
listened that for the last 45 minutes. Thank you very much, sir. On behalf of the reception committee, I once again thank. On behalf of all the audience here, I give him a very long applaud for his wonderful speech. Thank you, sir. Now we are coming to the very important part of our program, that is felicitation to Professor Dr.S.Chandrashekar Shetty by the reception committee members. I request honor given by our reception committee. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ DGM ಶ್ರೀಯುತ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Dr.S.Chandrashekar Shetty ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 111ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ದೇವಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಕಕ್ಕೊಪರಾರಿ ರಾಧಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಕಕ್ಕೊಪರಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರೀಕು 22/6/1938ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಯಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು 1968ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಕುಂಜಾರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಕೋಲ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಂದಿನ ವಿಜಯರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ತಂಗಿ. ಇವರು ದಿವಂಗತ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್. ಇವರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು 4ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ತನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಂತಪೇಟೆ ಮೈಸೂರಿಯ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇವರಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದೀಪ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. MSRS ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲೆಕಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಳೆಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾರು? ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿವೆನಂತೆ. ಇದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಳೆಕಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು? ಯಾರು? ವಿನಯ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಗ್ನ ಹೋಗಿ ತರಲೆ ಅವು ಮುಖಂಜಿ ಉಂತಲೇ ಯಾಕಲ್ಲ ಬೇತೆ. ಹಾಂ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ. ಕುಮಾರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟರ 111ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನರಲಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಯತಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಬರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸ್ಕೂಲ್ನವರು, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲೆಕಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಈ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೀತಿ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಯುತ ವಿ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೇದಿಕೆಯ
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಈ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MSRS ನಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MSRS ನಗರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ SRS ನಗರ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗನ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MSRS ನಗರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಜಯ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆಫೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ವಿದೂಷಿ ಪೂಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತರಂಗಿಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಎರಡೂ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜು ಮತ್ತಿತರವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆ, ಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆ ಉತ್ಸುಕತೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಂಗಿಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವಿದುಷಿ ಪೂಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ತರಂಗಿಣಿ ತಂಡದವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೂರಾರು ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು, ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಚರವಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶಿವನ ಇದು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ
ಪಾರ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಮತೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಶೂನ್ಯ. ತಾಯಿಯ ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ.
ನಟಮಾಡುವ ಆನಂದ ನಟಮಾಡುವ ಆನಂದ ನಟಮಾಡುವ ಆನಂದ ನಟಮಾಡುವ பொன்னம்பலம்பள்ளி அடி பணிவவர் கபஜமில்லை ஆனந்த நடமாடுவார் பொன்னம்பலம்பள்ளி அடி பணிவவர் கபஜமில்லை ஆனந்த
ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಗಾಧರನಾದವನು. ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಈಡೇರಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಕೇವಲ ಸಂಹಾರಕನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ
ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ವಿನಿತ ವಿನಿತ ವಿನಿ ಕಿಟ ತಗೋ ಓಂ ಓಂ ವಿನಿ ಕಿಟ ಕರಿ ಕಿಟ ತಗೋ ಓಂ ಓಂ ವಿನಿ ಕಿಟ ಕರಿ ಕಿಟ ತಗೋ ವಿನಿತ ವಿನಿತ ವಿನಿ ಕಿಟ ತಗೋ ಓಂ ಓಂ ವಿನಿ ಕಿಟ ಕರಿ ಕಿಟ ತಗೋ ವಿನಿತ ವಿನಿತ ವಿನಿ ಕಿಟ ತಗೋ ಓಂ ಓಂ ವಿನಿ ಕಿಟ ಕರಿ ಕಿಟ ತಗೋ ಪದಂತ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಪದಂತ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಪದಂತ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ಪದಂತ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ವಿದ್ಯುತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ವಿದ್ಯುತ ವೇಷ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಮದಂತ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ವಿದ್ಯುತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ವಿದ್ಯುತ ವೇಷ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ 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 ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನೆಂಬ ಅಸುರನಿದ್ದನು. ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ವರ ಪಡೆದು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಪರಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ರೂಪಗೊಂಡಳು. ಅವಳೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಶಕ್ತಿ
ஆதியா அகில பரஜோதியா அருஷுராய் நின்ற சக்தி முக்காலமறிந்திட முத்தொழி புரிந்திட உன்னதாய் பிறந்த சக்தி விளங்கிட உதித்த சக்தி 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 யாருக்கும் அடங்காத நீலி யாருக்கும் அடங்காத நீலி யாருக்கும் அடங்காத நீலி யாருக்கும் அடங்காத நீலி உன் நம்பரத்தில் ஆடிய காடி யாருக்கும் அடங்காத நீலி உன் நம்பரத்தில் ஆடிய காடி யாருக்கும் அடங்காத நீலி உன் நம்பரத்தில் ஆடிய காடி யாருக்கும் அடங்காத நீலி பாருள் பர பிரம்மத்தை அடக்கிய தாயே பாருள் பர பிரம்மத்தை அடக்கிய தாயே பாடுவதென்றாலும்
Kundari